God damn it. What a way to start the new year. At this rate, I'll be dead by Easter. Quiet down, Agent Jones. You're on the clock. Quiet down? Ha! You have any idea what you've done? I'd be half naked in Havana right now if you hadn't shown up. Soaking up some rays, surrounded by a harem of bikini queens, a mojito in one hand, and a seafood-slathered Havana-style pizza in the other. What did I do to deserve this? Does God hate me? No. The Regional Bureau Chief merely issued a special order. Oh. Yeah. How could I forget? A special order to rob me of my well-deserved vacation. You want pizza? I'll buy you some pizza. You can find that junk anywhere. Whoa! Hey! Hold on a minute. What did you just say? Pizza is not junk. Pizza is a sacred food, bestowed upon us by God himself. You need to apologize right now. This is sheer blasphemy. Apologize to who? Pizza or God? Ha ha! You think you're so clever. Maybe if you'd eaten pizza this morning like a decent person, you wouldn't have cut your finger. I only cut my finger because I couldn't find a left-handed can opener at the hotel. Normally, I would never make such an amateur mistake. Oh, really? Well, if you want me to get into gear, then just feed me some pizza, okay? We must act unfaithfully and abandon our ideals again and again. We cannot advance from one period of life into another without causing these pains of treachery. Nietzsche, again, please spare me, before my ears start to bleed. Ever since the moment you got here, it's been nothing but Nietzsche quotes. The worst enemy you can meet will always be yourself. I said knock it off. I prefer pizza to philosophy. Want me to dial the number for you? Come on, Agent Jones. It's time to get serious. Your 4.5 years of hard work are finally about to pay off, and all you're focused on is this nonsense? Pizza isn't nonsense. Quiet. As you wish, Mother. My lips are sealed. Happy now? Ja, allerdings. Und damit erstmal hi und herzlich willkommen zu Deadly Premonition 2. Wo ich eigentlich ganz glücklich bin, dass das dann doch irgendwann mal auf Steam rausgekommen ist. Ich habe mir das schon vor einer halben Ewigkeit mal gekauft gehabt. Aber ich habe halt immer gewartet, bis es mal wirklich im Angebot war. Weil ich dachte, für so ein altes Spiel, ich glaube, das war 50 € sonst gewesen. Aber ich wollte es halt auch immer spielen. Ich hatte auch schon überlegt gehabt, soll ich mir da extra einen Switch zulegen? Weil das wäre das einzige Spiel deswegen gewesen. Gut, ist nicht so, dass ich das nicht vielleicht bei irgendwelchen anderen PlayStation-Sachen auch schon gemacht hätte, aber wollte ich da nicht, da ich auch gelesen habe, dass es relativ rotzig sein soll. Also von der Steuerung geht es mir jetzt schon mal auf den Sack, weil kann ich mich auch irgendwie... kann ich nur gerade... Will ich zurück... Ich kann mich auch nicht umgucken. Okay, komisch. Ich bin mal auf unseren Super Detective gespannt. Nee, von der Steuerung her finde ich, das ist schon mal total dusselig gewählt, dass man Interaktionssachen oder so machen muss mit der Taste, wo man eigentlich immer abbricht. Ja, außerdem ich bin mal gespannt, ob das beim Rumfahren und so auch so hakelig sein wird wie der erste Teil und sowas. Also ich glaube, gameplay-technisch wird das schon relativ kacke sein, aber, also zumindest was ich so gesehen habe und erste Einschätzung, bevor ich überhaupt angefangen habe zu spielen, auch. Aber, kann ja gut sein, dass die Story wieder ein bisschen zum Grübeln und so anregt. Das war ja das, was mir, glaube ich, beim ersten Teil ganz gut gefallen hat und, naja, wie unser Detective so drauf ist. Aber jetzt haben wir ja erstmal bloß sie. Oh Gott, Alter. Warte mal. Ey, es ist scheißegal, wo ich hindrücke. Sie läuft halt einfach bloß nach oben. Und ich glaube, man hätte auch den Weg nutzen können. Kann ich mich jetzt hier mal frei bewegen? Nee. Man hätte auch den Weg nutzen können für das Gespräch, aber ich wollte es erstmal auslabern lassen. So, ja, und das meine ich. Sonst ist immer halt, ich spiele zwar mit PlayStation-Controller, Gott sei Dank geht das. X oder A ist sonst immer interagieren und nicht B. Du drückst. Jedes Mal ist es eigentlich mit Abbrechen, aber. Naja, wir gucken mal.
Agent Jones, don't let him take control of the conversation. The moment you let your guard down, he'll strike. And no red, remember? It's open. Come on in. You have questions for us. That's why you're here, isn't it? Ich kann mich aber auch wirklich nicht großartig... Ich kann nur vor und zurück. Was ist das? Aber gut, vielleicht steht die Story im Vordergrund und ich darf halt sonst nicht weitermachen. Da ist er ja. Er ist ein bisschen alt geworden, ne? Aber na gut. Ich darf mich nicht mal umschauen, Alter. Mr. Morgan, before we question you, allow me to first read you your rights. Anything you say may be used against you in a court of law. Please keep that in mind as you speak. Do we have permission to film this? Don't worry, my fairy. They're free to do whatever they like. Something wrong, Mr. Morgan? I'm FBI Special Agent Aaliyah Davis, and this is... Simon Jones. An analyst from the Boston branch. He's been monitoring us for years now. Oh, hi. Seriously. A Southern belle and a lonesome loser who can't catch a break. Quite the uncanny duo. You'd be the perfect stars for the latest video game. Isn't that right, my fairy? How many years has it been since someone came to chat with us? Oh, but don't ask me about my fairy. That's a private matter. It's hard to tell what he's thinking, but my eyes can't be deceived. Ja, ja. Ich finde die Aufmachung irgendwie ganz cool. Ich weiß auch nicht, aber... Ja, was soll ich denn jetzt...
If he's hiding Ach so. something, it'll come out in his face. Wahrscheinlich eher weniger. Er war ja sowieso schon so ein bisschen, Ansehen, untersuchen, Verhör. Aber jetzt darf ich mich wenigstens ein bisschen umsehen. Letters of appreciation from the governor and the Department of Justice. Cool. They're caked in dust as if he doesn't even care about them. Ist wahrscheinlich auch so. Untersuchen? You solved many difficult cases across your career. Utilizing your own unique MO. You've expertly cracked cases that were otherwise thought to be unsolvable. According to our records, after joining the FBI in 2002, you quickly solved 2 drug ring-related kidnapping cases. In 2003, you solved the inside-out flesh skinner case. In 2004, the Jeffrey Dahmer wannabe case in Milwaukee. And also the stuffed human collector case in St. Louis that very same year. Then, in 2005, you coincidentally happened to solve the Lise Clarkson murder case while on vacation. You went on to solve many other cases after that, all of them seemingly inexplicable. Did you really solve these cases all on your own? There are no records of you using a wide-scale investigative team or working with anyone else. How did you ever accomplish such monumental feats all by yourself? It was all thanks to our talented partner. Partner. The FBI files show no record of you ever working with a partner. Do you mean you worked with some sort of unofficial partner or an outside confidant? Our partner is our partner. We've always worked together. Besides, Belle, you're forgetting one important thing. After the St. Louis case, we stopped by a diner on our way home and caught Thelma and Louise, 2 highly sought-after fugitives. Okay, das ist ein bisschen komisch, weil die Gespräche muss ich selber weiterklicken. Deswegen, ich hoffe, dass das vom Fluss her vernünftig ist. Hat man jetzt gerade einmal gemerkt, da war ich ein bisschen zu früh dran, aber ja. Okay, mit Hilfe des Spürs sind Sie in der Lage, alle möglichen Hinweise im Spiel zu finden. Halten Sie, ich schätze mal L1, um den Spürsinn zu... Ich verstehe das halt nicht. Der erste ist ja auf PlayStation 3, glaube ich, rausgekommen. Warum wurde das da nie veröffentlicht? Und warum gibt es hier kein Controller-Layout für PlayStation-Controller? Finde ich gemein. Spürsinn zu benutzen. Beim Nutzen des Spürsinns verbrauchen Sie Konzentration. Setzen Sie ihn also mit Bedacht ein. Okay. Toll, da ging jetzt eins weg und ich habe gar nichts gesehen. Ist aber auch, glaube ich, nicht so schlimm. Ah, okay, hier kann ich durchswitchen, aber weiter umsehen kann ich mich nicht. Eine durchdringliche Mine. Es ist ja tutorialmäßig. Ich denke aber, das wird dann später wichtig, weil das, was ich gesehen habe, eigentlich spielen wir, glaube ich, mit ihm. Also kann auch sein, dass er seine Geschichte erzählt zu irgendeinem Fall und dann switchen wir zu ihm, wo er ein bisschen jünger ist. Na, nehme ich jetzt mal an. Okay, ich sehe es mir erstmal an. The smell. Ja. Achso. Oh. Kreis. It doesn't surprise me at this point, but it'll be problematic in court if they decide his testimony is unreliable. I won't get another chance to talk to him face to face like this. I need to get him to stop smoking that for a bit. Kann man den dazu zwingen? Ich glaube nicht. Okay, aber wie gesagt, ich werde erstmal angucken, ich werde nicht weiter untersuchen und dann probiere ich das mit dem Blick da nochmal aus. Francis Zach Morgan. Ja. He was once an FBI special agent, an extremely talented one. At least that's what they tell me. Perhaps he was a little too talented. Okay. Gut, lassen wir mal schauen.
Ja. Ich wollte jetzt bloß mal gucken, ob das dann weitergeht. Also ob, ne, sagen wir, ein so ein Ding da oben, wenn ich da einmal drauf drücke, dass das dabei bleibt, oder ob das langsam runtergeht. Von wegen Verbrauch Konzentration. Ich sehe aber sonst ehrlich jetzt gesagt nichts anderes weiter. Deswegen ein bisschen komisch. Ja, untersuchen. Excuse me, Mr. Morgan, but would you please refrain from consuming that while we speak? I'm talking about... yes, that. You don't need to worry about us. Don't get in our way, and we won't get in yours. Unfortunately, questioning doesn't work like that. Our data needs to be consistent. Now please put out that stinking indulgence right this minute. What if we say no? Then I'll put it out myself, using force. Whoa, whoa, Aaliyah. This is Morgan's house. Besides, it's legal in Massachusetts for individuals to consume cannabis in the comfort of their own homes. And I mean, come on. It's medicinal. Exactly. Natürlich ist das medizinisch. Ich habe mir jetzt davon auch nicht so viel versprochen. Es wird seltsam werden. Und nicht wundern, ich weiß, das läuft jetzt abends. Da war ich mir beim ersten Spiel schon nicht so sicher, aber das ist ja dann doch irgendwo in eine Horrorrichtung gegangen. Ich hoffe, das geht hier in dieselbe Richtung, obwohl ich mir da halt noch nicht so wirklich sicher bin. Gut, wir quatschen mal weiter mit ihm und dann gucken, ob er was uns hat. Hey, Belle. Why are you dressed so handsomely? What are you talking about? The thick black accessory wrapped around your neck. That's a male necktie. The color black represents confidence and interest in the self. And your decision to wear a male tie symbolizes your declaration of war against a predominantly male society. Or perhaps it's a psychological barrier meant to hide the weakness that dwells deep within your psyche. We admire your bravery. I thought you retired from profiling. Bullseye, huh? You're an easy one to read. In order to think with society, a man must first gouge out his eyes and cut off his ears. Don't judge a book by its cover. For someone who's supposed to have been one of our best, you've got an awful eye for people. Or did all that smoke and kill all your little gray cells? Okay, Aaliyah, that's enough. She's smart, but she's also more of a shrew than she lets on. Agent Jones, that's sexual harassment. So, Belle, does that barrier of yours also protect you from violent criminals? He's more dangerous than I thought. I can't read him. I'll just have to assault him head-on with questions then. First, I'll try using the files on the table to shake him up. Okay. Die Sache ist aber, ich glaube, sie wirkt da schon ein bisschen betroffen, weil er ist halt von wegen Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig. Weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, nein. Leerer Blick, Ermittlungsakten, ich bin ein Schachspiel. Ja, wir gucken erstmal und dann... Er wird das Schach gegen sich selber spielen, ne? Ja. Looks like he stopped halfway through the game.
Er wird es gegen sich selber gespielt haben. Nehme ich jetzt mal an. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel weiter verläuft, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das eher filmerisch gemacht sein soll. Kann also sein, dass ich dann gar nicht so oft was zu sagen habe. Wir gucken einfach mal. That chessboard looks rather old. And you can't even buy those ivory pieces anymore. Right. They were banned by the CITES Treaty. That was made in France in the 1900s. We know it's in bad taste. But the weight of the ivory just feels so good in our hands. You play chess alone? Is that a crime? No. But it's a hard game to enjoy when you're all by yourself. He's probably just replicating famous games. Or trying to solve problems from a chess workbook. Right, Morgan? I may not look it, but I'm actually a bit of a chess nut myself. When I was in school, I used to pore over every issue of Chess Life, the magazine published by the U.S. Chess Federation. Well, unfortunately, your guess is completely wrong, Agent Jones. He isn't replicating a famous game, nor is he solving workbook problems. There isn't a single chess book to be found in this apartment. And I didn't find any chess-related websites in his internet history. He was simply playing chess. All alone. So, what's wrong with that, Belle? I don't understand it. How could a single human being seriously play as both sides? You just publicly confessed to stealing personal data. Seems like that's a much bigger problem. Oh no. Everything was done in a perfectly legal manner. We simply happened to intercept a handful of data being sent out from an unknown origin. Oh, now she's really trying to scare us. Did you hear that, my fairy? Serious nightmare fuel. Ich habe mich jetzt nämlich die ganze Zeit schon gefragt, weil er sagt immer von ihr, ist ja so gesehen teils schizophrene Persönlichkeit. Ich habe jetzt versucht nochmal dran zu erinnern, wie das im ersten Teil war. Ich glaube, da hatten wir auch Rückblicke auf seine Kindheit gehabt. Wo ich glaube, irgendwie der Bruder oder sowas gestorben ist, den das aber nicht loslassen konnte. Und dann die zwei Augenfarben, die das auch irgendwie so ein bisschen symbolisieren sollten. So war das, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und zum Thema alleine Schach spielen. Schach vielleicht nicht, aber dieses gegen sich alleine spielen, das habe ich, glaube ich, mal mit, war das mit Dame gewesen oder so gemacht? Ich kann euch gar nicht genau sagen, warum, aber es hatte trotzdem irgendwie was, weil, ich weiß nicht, sowas wie seine eigene Kompetenz schlagen oder sowas, kann man das so sagen? Also es macht schon Spaß, aber das ist halt so ein Spielchen, das machst du nicht an jedem Tag eigentlich weg, das geht so über mehrere Tage, dann hast du auch mal noch eine neue Sichtweise und sowas, wie man doch einen anderen Zug machen kann oder so. Es ist schon irgendwie interessant, aber vielleicht, also ich habe mir da nie großartig Gedanken drüber gemacht, vielleicht sagt das ja dann doch mehr über mich aus, wie ich eigentlich will. Naja. These files are from the case that took place just outside of New Orleans in 2005. The agent who handled the case was Francis Zach Morgan. Das dürfte nicht der Fall gewesen sein, den wir damals gelöst haben, also im ersten Teil. Now he's sitting right in front of me. Ja. Toll. Okay, scheint das letzte Verhörding zu sein. Mal schauen. Also wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, dass er vielleicht von dem Fall sogar erzählt, wie er den dann gelöst hat. Und dass wir dann zu ihm rüber switchen. Mr. Morgan? May I ask you a question purely out of curiosity? If it makes you uncomfortable, just let me know, and I'll retract it. Belle, what's wrong? You sure put a lot of effort into that approach. It's a question about death. About this body? Are you afraid of what's coming? Think carefully about why we're smoking this, then ask us again. Honestly, we're not afraid. Rather, we find it intriguing. Intriguing? Yes.
Belle, have you ever been to the Grand Canyon in winter? No. In the dead of winter, the Grand Canyon is terribly cold. Colder than you could imagine. A cold that no photograph could ever express. The sun. Powerless. And the temperature drops below zero, right in the middle of the day. Meaning? Meaning, you can't really understand something until you experience it for yourself. If you want to learn more about us, you need to gain more experience, Belle. Warte. Ja, aber das bringt mir ja nicht weiter. Und ich habe jetzt nur die Hä? Ich habe doch schon Untersuchung gemacht. Muss ich es nochmal machen? Ich bin mir... Hä? Do you remember the homicides that took place in Le Carré, Louisiana in 2005? We solved that case. Your report states the following. By coincidence, you encountered a serious incident in a town you visited while on vacation. You then decided to steal the right to investigate from the local law enforcement and took over the case. After several more homicides, you managed to apprehend the perpetrator. Yes. Yes. Yes, that's exactly what happened. We stole the right to investigate from them. It all started when the body of a 16-year-old girl was discovered. You arrived in Le Carré immediately after that, didn't you? We just can't seem to keep ourselves away from dead girls. Did you really visit that town just to take a vacation? We don't know. If you already have the report, then we suggest you read it, Belle. Either way, that case is closed. Closed. You sure about that? Don't you think this puzzle is still missing some crucial pieces? Come on. No need to beat around the bush with us, Belle. They found Lise Clarkson's body. It was hidden deep within the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. After 14 years, we finally discovered the body of the very first victim. Do you know what this means? That's why we're here. The first victim in the case he solved, Lise Clarkson. This is a photograph of what she looks like now. How will he react when he sees it? Okay, wir sind anscheinend doch noch nicht fertig. Was mir aber auffällt, ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Kurz vor dem Schachbrett, da muss noch irgendwas gestanden haben. Der Staub ist da weg. The body that went missing for 14 years was suddenly discovered frozen in a warehouse. Obwohl das schon wieder interessant ist. Ich mag ja so eine Crime-Sachen. Deswegen, storymäßig kann das schon gar nicht mal so kacke werden. This is some kind of message from the victim to us. Na, eher vom Täter. Also klar, er wird, denke ich mal, das eigentlich aufgelöst haben, aber ich meine, die Leiche ist ja nicht umsonst aufgetaucht. Das war vielleicht das, was sie meinten, da ist eine Puzzlestück fehlt noch, man hat die Leiche nie gefunden. Jetzt ist sie da. Oder es ist halt ein Mittäter irgendwie. Oder ein, der das, naja, mit drinne hängt. We're pleased that her body turned up. Deeply pleased. You claim to have closed this case, but now a lost body suddenly surfaced. Aren't you curious about the details? Body or not, we already solved that case. Lisa's body can't change anything now. And it certainly has nothing to do with us. I suspect the body was stored there rather than abandoned, due to the unnatural state it was found in. She was found frozen in a storage unit. Therefore, she looks exactly the same as she did when she disappeared. In fact, she's in such good condition that we can even determine the murder weapon and cause of death. Well, good for you. Even stranger is how unbelievably beautiful she looks.
At first glance, few would guess she was a murder victim at all. She looks more like a piece of art, or a mythological figure from a painting. This keeps getting better and better. Better and better? Isn't that right, my fairy? A corpse as beautiful as a goddess. Sounds just like our story. Yes. That went okay. Now I'm sure that Morgan's hiding something. Wissen die, also, gut, die wird da schon besser drin sein wie ich, aber es wirkt erstmal egal, oder er will es ein bisschen überspielen, von wegen, dass ihn das eh immer gewurmt hat, dass die Leiche nie aufgetaucht ist. Ja, aber sollte man das nicht vorher machen, wenn man hier reinmarschiert und ihn auf dicke Hose macht? Also, kann ich mich jetzt wieder umsehen, weil das Schachbrett... Hä, warum ist jetzt wieder das Schachbrett? Hä? Who is it? This my fairy character you keep speaking to. You can't see her? Such bad manners. You barge into our apartment, yet you don't even care about who else is living here. Dissociative identity disorder. In the past, it was known as multiple personality disorder. You were subjected to an internal probe only once during your career, correct? They suspected that you had DID, but you denied it, and no problems arose during your test. Is this how you dealt with the psychological profiler back then, too? Saying strange things, weaving unrelated matters together. Is that how you slipped through? You're free to draw your own conclusions, Belle, but my fairy clearly exists. She's been sitting right there, on your lap this entire time. Hey, stop it. No violence allowed in here, Belle. Wouldn't want to scare my fairy, now would we? Was aber schön war, also sie hat ja gerade gemacht, ne, wenn man wenigstens so Schwenk gesehen hätte oder jetzt so ein schemenhaftes irgendwie, dass da wirklich jemand sitzt. Den halt nur er sehen kann. Das wäre halt schön. Na gut, wir machen mal weiter.